আমি ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। Good morning, Chad. না না আমি ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। Good morning, Chad. So we are on YouTube live now. Shomit, take on the floor and please welcome everybody. Shomit, unmute yourself. Please take on the floor. Good morning, Chad. Thank you, Surajit. Thank you very much. And a very good morning to everybody who's watching either We are on YouTube live now. Shomit, take on the floor and please welcome everybody. Shomit, unmute yourself. Please take on the floor. Yeah, good morning, everybody. And this is Shomit from everybody who's watching either Medical College Union. Shomit, take on the floor and please welcome everybody. 2020. And we are about to start the quiz. This is a unique occasion where we are doing a virtual reunion, probably the only college in the world actually to do this like this. And so far it has been going brilliantly. So every year we hold this quiz, which is a completely fun quiz. Jeta Medical College, we used to call it the chaotic quiz or the cow quiz. We call it pandemonium, and the name has now evolved to 55 quiz. So let me just share my screen with you. So this quiz is, as I said, it's a completely fun quiz, which Kaushik and I do pretty much every year. And this quiz has got rules, of course, but those rules are sometimes meant to be broken, which is much more fun when we actually physically meet. So obviously that's the best thing to do. But this time we wouldn't be able to have that amount of fun, but nevertheless, we'll try our best. So let me just take you through the rounds and the rules. There are 4 teams. So in total, we have 16 participants divided into 4 teams, and we shall have 4 to 5 rounds. This was the original team which we devised, but some participants couldn't join. So I have already allotted the teams. So if you can please make a note once again for the participants' benefit. Team A, Avengers, would be with Manoshta, Sanjayda, and Ongshu. And I think it's also Dibbendu who has joined in. B is Brilliance with Mridulda, Sarojdi, Imangshuda, and Shipradi. C are Challengers, Arubda, Miradi, Sudiptada, Shiladi. And D, Desperados, Jointo, Jhilli, Debolda, and Kalponadi. So I'm going to ask each team a question according to the rounds. Give them some time to answer, maybe 10 seconds. If they come up with the right answer, well and good. If they can't, then because of the Zoom meeting, the format of the Zoom meeting, I'm unable to kind of rotate it among different other teams for a bonus, because you see what will happen is the teams will have to discuss their answers publicly. Everybody would be hearing that conversation, so it would be unfair for them if other people pick on their cues and come up with the answer. So following the question, if there is no answer, I'll give you the answer right there and then. I will try to open it to the audience, but that makes a logistic hassle again, because we'll have to unmute everyone and mute, and then everybody might speak at the same time. So we'll let that go also, that I wouldn't be able to ask the audience the same question. So pretty much it would be straightforward quizzing, and the rounds I'm not going to mention now because the rounds are coming slowly. There is one singing round though, where the rule is, even if you can't sing to tune, if you make a lot of fun out of it, if you can make us laugh, now that will score. Now I'm going to score when Kaushik does the rounds, and Kaushik is going to score when I am doing the rounds. Okay? So these are the descriptions. First round, as usual, is Old Calcutta. And this is not strictly Medical College, but questions on Old Calcutta. Second round are very interesting and highly intelligent questions, which I call, Are You a Genius? Third round is the round, which is singing, acting, and dancing with Bengali songs. And fourth round will be done by Kaushik, which will be a chaotic round with advertisements and everything else, slogans and logos and everything else, kind of a rapid fire round. So Surajit, if you are ready,
once I ask the question, you will have to, I'll mute all. you'll have to unmute all. I mean, I'm not coming out of my slideshow, I'll tell you, but I'll have to unmute myself, right? No, not necessarily. Okay. I will mute all. You keep yourself, you unmute and the members of the team unmutes. Then I'll have to come out of the slideshow. That's the thing. No, you can unmute yourself. You can unmute it at the bottom bar, Sumit, at the bottom bar on the right. on the নিচের left. দিকে দেখো। Even on a slideshow. Even on a slideshow. No, there's nothing out here. Oh yeah, got it. It's coming on the top, not on the bottom. Yeah, that's fine. Perfect. So first round, are we all ready, guys? So here we go. The first round, and I'm timing you too. I've got a watch in front of me. So first round is Calcutta and or CMC. Team A, the Avengers, Manojda, Sanjayda, Ongshu, and Dibbendu. This iconic hotel, a picture of this you are seeing in 1830s. It was built in 1830 near the government house in Clive Street. Now, a French and an American novelist had described this hotel in their books. French novelist, American novelist. Who were they? I'll give you full marks if you can name only one. Your time starts now. সেটা কোন হোটেল সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। Okay, so that's the clue which you want. This is the Spence's Hotel. Spence's, Spences'. On this site was later constructed the Great Eastern Hotel, which is now the Lalit. Right. Great Easternটা মনে হচ্ছিল, but I want you to name the novelists, one or both. Do you want more hints? Yes. Okay, now this is the final hint. This American novelist was known for his adventure stories, and the French novelist was also known for futuristic adventure stories. Jules Verne. Jules Verne is the right answer. Well done. Now, who was that? Manojda, fantastic. Jules Verne, full marks. So now you understand how the quiz will go. I'll give you plenty of hints so that you can come up with the answer so that you don't feel bad at the end. So in this quiz, the quiz master doesn't win at all. So 2 marks to team A. Yes, 2 marks to team A, please. Second question, team B, brilliant. Mridulda, Sarojdi, Himangshuda, and Shipradi. Now, I have managed to dish out this beautiful photograph of our college taken 1850s from the University of Virginia archives. So as you can see, it shows our college from the north side. And you can see that in front, therefore, in the foreground, there are shanties and, kind of sheds. What was constructed later in the foreground in about 1880s? That's the question. What came up later in the foreground, which has actually got a connection with our college too? This picture is taken from the north side. So remember, it's taken from the north side, from the Shambaja side, not from the south or the Bobaja side. Your time starts now. If you want hints, I'll give it to you. Chest Hospital. আমরা যেতাম কি জানো? Either School of Tropical Medicine or the Chest Hospital. Chest Hospital. That's not quite the right answer. Do you want hints? Yeah. শুনতে পাচ্ছি আমাদের কথা? This institution, the building, the building which came up here was actually conceived by a man called Sir Henry Muat, যার নামে এখনো মেডিসিনের গোল্ড মেডেল আছে, Henry Muat, in 1857, who started a movement in Calcutta for the first time in the British Empire. In other words, he was instrumental in finding an institution which exists to this day. Sir Henry Muat. 1857, something came up in this wonderful city of ours, which showed light to the rest of the empire and exists even today, one of the largest of its kind in the world. This building was demolished in the 1970s or 80s, and it doesn't exist anymore. Oh, right. That is a Instead, there is another building which you see, which is a very ugly building,
but it belongs to the same institution that Sir Henry Mowat established. This is in Green- College Street. Can you name the institution? What is next to Medical College in College Street? The School of Tropical Medicine. No, School of Tropical Medicine is on the other side, near Central Avenue. This is, I'm talking about College Street. College Street. Oh, What is next to us? That ugly building. What is that building called? Calcutta University. No? Correct. Who said that? yeah. Who said Calcutta University? Calcutta University is the right answer, and therefore, obviously, I'm going to give you points for it. Calcutta University Senate Hall was constructed here. Sir Henry Mowat in 1857 established Calcutta University. So there was a Senate Hall, which was later demolished, and now it's given rise to two buildings, Ashutosh Building and Darbhaga Building, which are very, very ugly structures. So the Senate Hall was actually constructed just next to Medical College in the 1880s. So 2 points, please, Kaushik. Yeah. The point. Are you enjoying it so far? Yeah? Thank Okay. you. Yes, Very. fantastic. So this picture was taken in the 1930s by Bone and Shepherd. You have to name the street which is being shown here, which is one of the most well-known, well-enduring thoroughfares in Calcutta. And I'm sorry, I can give you only two chances, because you'll keep on trying otherwise with trial and error. So 2 chances max. Park Street. No hints. Big Park Street. Okay, I'll give you 1 hint if you want. Please tell me if you do. Do you want a hint? Hello, do you want a hint? Unmute করে, Yes, keep please. unmute. 14 Okay, feet. so the hint is the name of this street was originally derived from the Chief Justice Sir Elijah Impey's house. So Elijah Impey was the Chief Justice who condemned Nandakumar to death. He had a magnificent house in this area, and this house derived its name from that house, this street. So think of what can you have if there is a huge house along with a beautiful field and garden and everything. Raj Bhavan. Not Raj Bhavan. Oh, okay, one more hint. In Okay. Elijah Impey's beautiful house, there was a mini zoo and a beautiful park where deer and all other animals roamed. This street is named after that. Hint, that's it. Alipur Street. Alipur Street. No. What did I say? Where did the deer roam? The deer deer. roamed in the park. Alipur Zoo. Sorry, plenty of hints given. You did not take the hint. Deer roamed in the park. Park Street. Park না, Street. Park Street তার তো প্রথম প্রথমেই থেকে বলা বলছে হয়েছে। Park Street। We Park said Park Street. Street. আমরা অনেকক্ষণ আগে বলেছি এটা। We বলেছো? said, হ্যাঁ, yeah, আমরা অনেকক্ষণ আগে বলেছি Park Street। প্রথমেই বলা হয়েছে Park Street. ঠিক আছে, that's fine. So I'll give you 2 because I didn't hear it, but it can happen because of Zoom. Yes, Shomit-da. They did. Park Street boleche, yes. Fine, Ah. fine. That's perfectly. I didn't hear it, but I'll What take about- your word. So full marks to you. But remember, the origin of the name Park, it came from Sir Elijah Impey's Park. Okay. Right. Next round to Team D, Desperados. This is one of the oldest photographs of an institution established and named after a Calcutta Medical College alumnus. It still exists, but plenty of construction has come up. It doesn't look like this anymore. What is it? So just মিউট করতে পারছি না। ওকে, এই জয়ন্ত, ঝিল্লি, কোথায় তোমরা? আছি তো বলো, কথা বলো, যদি হিন্ট চাও তো হিন্ট দিতে পারি। বলো। যতবারও দাও। দেবো হিন্ট দেবো? হ্যাঁ 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 দাও। Okay, so this the construction or the building which came up is an institution by its own right in Kolkata, which is named after a very famous
physician of our college? জয়ন্ত কথা কও কথা আরেকটা হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি, সেই হিন্টটা হচ্ছে জেনে রেখো যে কলকাতা শহরে যত রকম মেডিকেল ইনস্টিটিউশন এস্টাবলিশ হয়েছে সবকিছুই আমাদের মাটিয়াদের নামে। আর দেব না হিন্ট। মাটিয়াদের নামে So this is a medical institution. আরজিকর মেডিকেল কলেজ Correct. Well done. Arjikor Medical College. That's the right answer. Well done. That's Kalpanadi. Good guess, Kalpanadi. Very good guess. It is a good knowledge. It was good. We bhavo eta chilo oder original. They had a school here called the Carmichael School. This Yes. was the old Carmichael School. Hmm. And out here, all the constructions have come up now to form the Arjikor. Okay. Thank you. Thank you. আনসার ছিল না। কি answer chilo na? না না, কল্পনাদি যেভাবে বললেন, that was a question. আরজিকর মেডিকেল কলেজ question mark. That was এই তুই দিবেন তোকে mute ওইটা আমার ঢং কথা বলা করতে ভালো, এই ঝগড়াটা ভীষণ ভালো। চুপ বেশ, করো বেশ, stop. Next round. So first round হয়ে গেল। First round হয়ে গেল। না, এখনো ফার্স্ট রাউন্ড হয়নি। The second rotation of first round. Rotation, হ্যাঁ, second round, second rotation, whatever. Then this question goes to the Avengers. So as you can see, the building, a beautiful building, this theater in Park Street. So let me mute everybody. Please. Okay, next question is to A. তুই কি আমাকে এখনো মিউট করে রেখেছিস? না শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা। This theater in Park Street established the theater movement in Bengal by a woman called Amelia Jackson way back. She was the first true theater woman. It was destroyed by fire in 1939. Now at this point of time in Kolkata, in the same site, a very famous educational institution stands. Name the institution. Currently. St. Xavier's College. Correct. St. Xavier's College is the right answer. Thank you very much. So Sanssouci was destroyed in 1939, and in its place came the Jesuit College. Thank you. That's full marks to Team A. Next question to the brilliance, that's Team B. Progress করে না কেন? Sorry, Shurojit, এটা next slide এ যাচ্ছে, গেছে। Okay, Team C, এটা ভীষণ সোজা, তাই দিয়েছি। Team B, show me B. B. Oh, Team B, is it? Yeah. Team B. 1 second. Yeah, Team B. Identify the center of the Bengali Renaissance. This picture was taken in 1920s. Kono hint debo na. No hints. It's crystal clear. Pressure. Bengali Renaissance Center. Governor House. Huh? Governor House. Governor House ta mane bhalo guess, kintu it's not a seat of Bengali Renaissance, unfortunately. I mean, you can call it from Lord Bentinck, but no, this is linked to a very great Bengali Renaissance figure. This house, this was where he lived. Raja Ram. দেখে বুঝতে পারছো না because the picture was taken such a long time back. Raja Rammohn Roy. No. Oh, Tagore. No. হ্যাঁ, কে বলেছে? Tagore. হ্যাঁ, এটা জোড়াসাঁকো। Jorashako. Tagore. This is জোড়াসাঁকো because the picture has been taken before such a long time. That's why you couldn't recognize it, because it has changed. But this is জোড়াসাঁকো. 2 to Team B. Okay, Team C. Arubda and team. Located near a railway station, this establishment has been named after an alumnus of our college. So, who was that alumnus? No hints. This is Nilratan Sarkar, NRS Medical College. That was Campbell School. This picture was taken in the 1940s. So, this is their main auditorium.
হ্যাঁ মিরাদি কি বলছো? নীলরতন সরকার, correct. Last question on this round, Kaushik. This iconic building came up in the 1920s in Esplanade. It still exists. It exists as the headquarters of a company which was originally limited in London. Not anymore, but it was limited in London. This picture was taken in the 1930s. Can you see the beautiful cleanliness of our city? CSC. Correct. Well done. Who was that? Devalda. Yep. Excellent. So everybody is a winner. Kaushik, end of round one, all with equal points, right? End of round one, team A 0.4, team B 0.4, team C 0.4, team D 0.4. So everybody is doing very well. It's only the quizmaster who's the loser. Well done. Right. This is a fun one. I'm not going to give you many hints, but just a few to get along. Are you a genius? Team A, that's the Avengers. What is the genesis of the world alphabet? Hint, the answer is inherent in the question. মানে গ্রিক অ্যালফাবিটা থেকে আসছে সৌমিতা। Correct, Ongshu. Well done. 2 points. We can't give you a big hand of applause because we can't, but that's absolutely the right, correct answer. It comes from alpha and beta of the Greek alphabet. Well done. Well done. I thought, yeah, quizmaster loses. That's the thing. Never mind. Next question to team B. Matthias are genius, ভুলে যেও না। Absolutely, that's the objective. Team B, এটাতে আমাকে একটু হিন্ট দিতে হবে। কিন্তু we all know this very famous nursery rhyme, Baba Black Sheep, have you any wool, etc. Any idea where and how did this originate? Now, obviously, you need some hints. Okay. So originally, the nursery rhyme was one for the master, one for the dame, and instead of one, it was said none for the little boy. So it's like the person, the farmer, is rearing sheep and he's toiling hard to make wool. But when he makes the wool, it actually goes to the master, to the dame, and nothing is left for him. He's the poor little boy. That's the hint. So can you guess or can you make out how did this nursery rhyme originate? I'll give you more hints if you want. So there was a situation where the farmer harvesting the wool didn't get anything. Why would a farmer lose everything? What can happen? When do you kind of give whatever you earn back to the state? We still do it in a way or other. We kind of give a substantial amount of what we earn to the state. So think in those lines. Any idea? Tax. Oh, yeah. What? Who said that? Tax. Who said that? Arubda? That's absolutely the right answer. That's absolutely the right answer. I'll give you the history. King John, who succeeded Richard the Lionheart, King John, Magna Carta King John, he started, because he couldn't fund the Crusades, he started a wool tax. Wool was flourishing in England at that time, but after the Crusades, he started a wool tax, and the vast majority went to the state so that the state could sell the wool and earn money, and nothing was left for the farmer. So that's when this nursery rhyme originated, Baba Black Sheep, have you any wool? And it was changed in the 18th century to one for the little boy, because the people were very angry at this, and it was changed. So you like it, right? Yes. Yeah. By the way, somebody wrote the answer in the chat. Please do not. Please don't. Oh. আচ্ছা এটা কিন্তু ঠিক, এটা কোশ্চেনটা বি এর জন্য ছিল না সি এর জন্য ছিল? আমরা সি এর আনসার করছি। আচ্ছা তাহলে সি কে, তাহলে বি কে, নেক্সট কোশ্চেনটা আমরা বি কে দেব। Doesn't matter. Tax.
করেছি তো আমরা। আমরা নেক্সট কোশ্চেনটা বি কে দেব। কৌশিক প্লিজ নোট, নেক্সট কোশ্চেন ইজ ফর বি। সো এটা সি পেলো 2 পয়েন্ট। এটা সি কে দেব। নেক্সট কোশ্চেন ইজ ফর বি। ডি বি বি। হ্যাঁ অরূপদা, আমি সুরজিৎ ওই মিউটটা করা খুব দরকার জানিস তো, কারণ নইলে পরে এটা শোনা যাচ্ছে। অরূপদা প্লিজ। যেই টিমকে প্রশ্ন করছি সেই টিমটা তখন উত্তর যেন যায়, আর যেন কেউ উত্তর না দেয়, তাহলে এই কাণ্ডটা ঘটবে। আর এটা তো আমি অতটা কন্ট্রোল করতে পারছি না, বিকজ আই এম অ্যাকচুয়ালি রিমোটলি ডুইং দিস। ওকে, সো টিম বি। now team B. Team C has got 2. Yeah? Yeah. Okay, fine. So this is for team B. Team B, the call sign of the US President's official jumbo jet Air Force One. What is the Marine One? You can work it out. The US President has got different types of transports. So one transport that he uses is called the Marine One. The aeroplane he uses is called the Air Force One. What can be the Marine One, which can operate both in land and air? Question for Team B. Any idea? This transport, remember the hint is this transport can operate in land and in air. So think of different transports which can operate both in land and in air. Or in a ship. A plane can only operate and has to have a good solid tarmac to land. But this one, it can be used in a ship, on land, and in air. I think I've given you enough hints. Any idea? Think of transports. Marine helicopter. Correct, it's a helicopter. So the helicopter which carries the United States President is called the Marine One. The call sign is Marine One. Was that Shipradi? Yeah. That's correct. 2 points, please. Yeah. Kaushik. Yeah. Unmute. Should be a piece of cake for Team D. Team D, Desperados. And you can see what we call something. I swear I'm not a robo. You sometimes find this when they ask you to verify whether you're a human being and not a bot. What is it called in computer jargon? Very easy. Come on, Jointo, Devolda, Kalpanadi. You have seen this numerous times. Which are the pictures which show a lamppost, the zebra crossing, and then you can enter the site. What is it called? Huh? জয়ন্ত ঝিল্লি কোথায় আছো? বসে আছি। What is it called? এই বল কি বলবে? হ্যাঁ দেখেন তাড়াতাড়ি ল্যাপটপে কি বলে ওটাকে? Hey, that's that's cheating. এই এটা ঠিক না। আমি আবার কনসাল্ট করছি কি আসছে? ওপেন জালি। এটা আমি অ্যালাউ করতে পারি না। আমি এটা করলে ডিসকোয়ালিফাই করব। Not in any দেওয়া হবে। সৌমিত একটু ক্লু দি। এই দিলাম তো। কি? আচ্ছা এই জিনিসটা is the name of the word comes from you have captured a human being. আর কিছু বলবো না। ব্যাস তুমি অলমোস্ট বলে দিয়েছো। Almost. আর কি করব তাকে পয়েন্টটা দিতে হবে। Show me, throw it to the audience afterwards. You have captured the human being and not an automated bot. এবারে কি নামটা কি? না এখনো নাম দিইনি। এখানে ওয়ার্কআউট বলে দিয়েছে। নট আ রোবট। কে বলেছে? ক্যাপচা বলছি তো। ক্যাপ মানে যেটা বন্দুকের গুলি আর চা যেটা আমরা খাই। না CAPT ঠিক আছে ক্যাপচা চলবে ঠিক আছে। অতখানি হিন্ট দেওয়ার পরে যদি না পারতিস তাহলে তোরা কেউ মেডিকেল কলেজের নোট সরি একদম চুপ করে থাকো। হ্যাঁ অতখানি হিন্ট দেওয়ার পরে এনিওয়ে ঠিক আছে। চারটে রাউন্ড হয়ে চারজন তো হয়েছে তো কৌশিক। হ্যাঁ হ্যাঁ So নেক্সট ওয়ান টু এ Sumit, হ্যাঁ the Marine One question was a repeat from last quiz. yes because I'll have to repeat a few so that you can get it. রিপিট তো থাকবেই। আমি ইচ্ছা করে রিপিট করি কারণ রিপিট না করলে পরে অনেক সময় ওটা আর
কুইজ এমন এমন কুইজ করার কোনো অর্থ হয় না যেখানে কেউ কোনো উত্তর পারবে না, কোনো মানেই হয় না করার। No, no, Doesn't thank make you. sense. Okay, কোয়েশ্চেন তো রিপিট হয় না, আমাদের এমবিবিএস থেকেই হয়ে আসছে, একদম ঠিক। মাধ্যমিক থেকেও আসছে। সবাই তো Okay, team A. পুরনো কোয়েশ্চেন ওই জন্য অ্যান্সার করতে হয় প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, ABT এর পেপার। Team A, Avengers. I stay in the corner but I travel round the world. What am I? No hints. Coronavirus. বলবে না। I stay in the corner but I travel round the world. What am I? Television. I stay in the corner, I don't think so. গ্লোব, Angshu, Dibendu, Manoj. গ্লোব, Globe, na? TV. This thing physically travels around the world but always stays in the corner. Or maybe sometimes, usually on the right corner, Wi-Fi. sometimes on the left center. শুজ, Wi-Fi. It is a very, very small object. শুজ, সমিতদা, শুজ। Shoes. Shoes. কর্নার, Corner. কর্নারটা Yes. কেন? তুমি কি মিডল অফ দ্য রুমে রাখো শুজ? আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকটু হিন্ট দিচ্ছি, এই জিনিসটাকে দোকানে কিনতে হয়। You'll have to buy it. Wi-Fi. No. Enough of hints, I think. Hat, coat, The answer is Stamp, a, the answer is a stamp. আচ্ছা, বললাম তো। Oh, হিমাংশুদা stamp. বলেছো, তুমি কেন বলেছো? না, না, আমি বলেছি, আমি কে আমি বলিনি, আমি বলিনি। কে বলেছে? বললাম তো স্ট্যাম্প। আরিয়ান না, Dibendu. দিব্যেন্দু কিছু একটা, দিব্যেন্দু বলেছে। So yeah, so that means full marks to দিব্যেন্দু. Yes. না দিব্যেন্দু কিছু একটা অন্য কথা বলেছিল, আমরা কেউ বুঝতে পারিনি ওটা স্ট্যাম্প। কল্পনা, আমিও পারিনি, কিন্তু আমি এটাকে দিতে হচ্ছি কারণ দিব্যেন্দু এরকম মাটিয়ারা মিথ্যে কথা বলে না, আমি দিব্যেন্দুর কথা আপ্রাণ বিশ্বাস না করি। না, এটা মিথ্যে কথা নয় তো, এটা অল্টারনেটিভ মিথ্যে কথা। অল্টারনেটিভ আমার ডিসক্রিপশন, আমি দিব্যেন্দুকে বিশ্বাস করছি। দিব্যেন্দু মানে মাটিয়া আফটার অল কিছু করার নেই। If somebody else tells the answer, এর কনজেশন হচ্ছে। এই চ্যাটটা মহা মুশকিল হচ্ছে, তো চ্যাটে উত্তর দিলে কি করে হবে? না সমিতদা, দিব্যেন্দু দা এস দিয়ে অনেক কিছু বলেছে, তার মধ্যে বোধহয় স্ট্যাম্পটাও ছিল। সো ঠিক লেটস আছে, তাহলে কি তোর কি মনে হয়, তুই ফেলো কুইজ মাস্টার, ওকে কি বেনিফিট অফ ডাউট দেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিয়ে দিচ্ছি। লেটস ঠিক আছে, গিভ দিয়ে ইট পয়েন্ট। দিচ্ছি দিব্যেন্দু, তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি বেনিফিট অফ ডাউট। so I'm muting all. ওকে, টিম বি, সৌমিত দা, হ্যাঁ হয়েছে 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 হয়েছে। এবার টিম বি। ওহো, ওকে, টিম বি, এটা করা ব্রিলিয়ান্ট। Which Prakrit and later adopted into different Indian languages derived from the Greek word drachma, D-R-A-C-H-M-A. The hint is, the clue is, you can make it out from the question. Something in our current language usage, originally Prakrit, mainly North Indian languages, derived from the word drachma. The picture is also a clue. The drachma was a coin. In fact, Greece এখনো ইউরো আসার আগে ড্রাকমাই ছিল, ইউরো আসার পরে ওটা ড্রাকমা বাদ দিয়ে এখন it's euro now. So the Greek currency has always been called since ancient times drachma. This word then changed, became Prakrit, and now we use it in Bengali too. Which is that word? Ar hint debo na, prochur hint dilam. Coin. Sorry, come again. Coin. Coin. Do we use the word coin in Bengali? Oh, পয়সা, টাকা। টাকা পয়সা, চমৎকার। টাকা পয়সা দুটোই পর্তুগিজ শব্দ। সিমিলার লাইনসে আরেকটু চিন্তা করো, a little bit wider meaning than this. পাই, টাকা পয়সা specific পাই, currency. পাই, পাই is also Portuguese. দ্রাখমার সাথে কি হতে পারে? আনা, রুপি নাকি না? আনা, আনার সাথে দ্রাখমার কোনো মিল নেই। একটা দোকানে গেলে
টাকা পয়সা দিয়ে কি কিনতে হয়, কি জাজ করতে হয় বিফোর উই বাই দেম উইথ কারেন্সি? ওজন। আর জিনিস যেগুলো ডিসপ্লে করা থাকে, এটা লাস্ট, ডিসপ্লে করা থাকে দর্শন নাকি কি? মুদ্রা লোগো লোগো আর দিতে পারবো না। কি ডিসপ্লে করা থাকে টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে গেলে? দাম, দয় আকার ম, দাম প্রাইস, দাম দাম। আচ্ছা, দাম, দাম। সরি, এটা কাউকে পয়েন্ট দেওয়া গেল না, প্রচুর হিন্ট দিয়েছি। আই এম সো সরি অ্যাবাউট দিস। সরি না, ঠিক আছে, দাম। ওকে। দাম, দাম, দাম অনেকগুলো ভাষায় প্রচলিত। দাম কামস ফ্রম ড্রাকমা। যখন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ইনভেডেড আস, হি ব্রট ইন দ্য ড্রাকমা। সেখান থেকে প্রাকৃত দাম, দাম, প্রাইস। Very good Okay. question. Lovely. Very good question. Very Thank you. nice. Next is to C. So no points. No points. No point. We lost. Team B missed. An ancient Norman word, This is to team C. Team C. Ancient Norman word, pedegru, meant a crane's feet, as you can see. How is this word adopted in the current English language? Why bolar dorkar nei, wordta chaichi. Pedigree. Pedigree. Correct. Fantastic. Pedigree is the right answer. Thank you, Shapiro. And you know the reason, Miradi? Yeah. আমরা শুনতে পাচ্ছি আমাদের। বললাম তো, আমরা বলেছি pedigree। হ্যাঁ, আমরাই জানো বলেছি। জানো রিজনটা জানো? 4 points. আমরা বললেই বলে দিয়েছি। Do you know the Yeah. reason? না, জানি না। রিজনটা হচ্ছে যে এই যে ফিগারটা দেখছো in 2 feet, this Yeah. resembles a tree heliograph, which means আগে গাছ দিয়ে যে ডিসেন্ডেন্সি ইত্যাদি গুলো করতো, বংশ লতিকা তৈরি করতো, resembles that. সুতরাং সেখান থেকে পেডিগ্রু। আরেকটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন, this is also sometimes a surname in England which derives from this word. Do you know that surname? It's Pettigrew. Pettigrew. Yeah. Pettigrew. They all come from the same word. Ancient Norman. এটা কি স্টক? Two. এটা কি স্টক? এটা স্টক কিছু একটা হবে। মিউট করো। Okay. Now ঠিক the আছে। last question in this genius round to team D. Salvarasan was discovered by a German physician cum chemist who actually, this was in 1920s, and then he got the Nobel Prize for it, Elric. It was a magic bullet to treat a very common condition, very, very common condition. And as you can see here, Henry VIII suffered from it at some point. Many people did. What was this condition? Cellulitis. বলেছো, বলো। gout No, not gout. Cellulitis. Gouter থেকেও কমন, সিরোটিস থেকেও কমন। হেনরি দ্য এইথ এর কথা ভাবো। হেনরি দ্য এইথ diabetes একজন আক্ষরিক অর্থে ব্যভিচারী। ব্যভিচারীদের কি অসুখ করে? Syphilis. Well done. Syphilis is the right answer. তোরা ক্লু দিয়েছিস ওকে। সবাইকে সব ক্লু দিয়েছি দিদি। জানতে বলেছি। প্রত্যেককে প্রচুর ক্লু দিয়েছি। এও বলেছি তোমাদের জন্য তোমাদের উত্তরও বলে দিয়েছে। দোকানে দেখে পয়সা দিয়ে কি কেন, কি ডিসপ্লে করা থাকে এই আমরা এটা জানতাম, আমরা চুপ করেছিলাম। Agreed. So Okay. second after second round, Yeah. the point for team A is 8, team B is 6, team C is 8, team D is 8. Good stuff. Now the next হেভি round. হেভি কম্পিটিশন। জমে আচ্ছা, উঠেছে। এইটা আমি বলছি, এটা টিম এ, একটু ডিসাইড করে নিও কে গানটা গাইবে এবং তখন আমাকে অবভিয়াসলি, আচ্ছা কৌশিক, হ্যালো কৌশিক, হ্যাঁ বলো। তুই একটা কাজ কর, তুই এটাকে স্কোর কর, কারণ আমি দেখতে পাবো না, আমার তো স্লাইড শো করা থাকবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গানগুলো, তাই তো? গানগুলো কে কতটা হাসাতে পারে, অ্যান্টিক্স। And the highest point is? Highest point is 2 again. Okay. Yeah, can I give 0.65 ও দিতে পারিস ইচ্ছা করলে। Can I give half point also? Yeah, of course you can. Okay. ঠিক আছে, প্রথম গান পুরোটা গাইতে হবে না, শুধু প্রথম 4টে লাইন গাইলেই হবে, কিন্তু একটু গানের সুরটা দিয়ে দিচ্ছি। না কিন্তু সুর জানি না, গানটা জানি না। না দিচ্ছি সুর দিচ্ছি, একটু গেয়ে দাও। হ্যাঁ, সুর দিচ্ছি। এটা কি গ্রুপ ওয়াইজ হবে নাকি? এটা টিম এ। এটা কি ওপেন টু অল? না, টিম ওয়াইজ। from the team. Just team. আচ্ছা, আমি মিউট অল করছি, সৌমিত অন করবি নিজে, দেন প্লে। Okay.
unmute, then play. Yeah, done. কি হলো, হয় না কেন? Okay, here it comes. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। Okay, team A. কে গাইছে? টিম এ কে গাইছে? মানুষদা মানুষদা গাইছে। অংশু, তুই ওয়াচ লাইক আ হক। কিন্তু দেখবো কি করে? আমাকে তাহলে স্লাইড শো থেকে বেরোতে হবে। হ্যাঁ, আই থিংক আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে সুরজিৎ তুই স্কোর কর। ও, তুই তো মহাসচিব, তুই স্কোর কর। না, কিন্তু সুরজিৎ দা, আমরা কি করে দেখতে পারি? No, you can't because I have two screens. ওকে, ঠিক আছে, শোন কৌশিক, দ্যাটস ফাইন, সুরজিৎ স্কোর করুক। সুরজিৎ হ্যাঁ। আমাদের মহাসচিব। ওকে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুরজিৎ, স্কোরার। তুই তাহলে বুঝতে পারলি তো, স্কোরিংটা শুধু সুর নয়, এভরিথিং হ্যাঁ। এলস। আমাকে হাসাতে পারলেই হবে। ব্যাস, ঠিক আছে, চলো হোক। কে গাইছে? করুন, মানসদা শুরু করো। আনমিউট করুন মানুষদা। আনমিউট করুন, মানুষদা আনমিউট করুন। মানুষদা আনমিউট করুন, আর সুরজিৎদা করে দাও। আমি আনমিউট করতে পারবো না, মানুষদা আনমিউট করুন। কই মানসদা, গান কই? আনমিউটই করতে, আনমিউট করতে। গুড, এবার করুন মানসদা। আচ্ছা, আমার দুটো অবজারভার আছে, দেখ। ও ঠিক আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছু, বাট এনিওয়ে মানসদা শুরু করো। গানই তো বেরোচ্ছে না, গানটা গাও। ভেরি নাইস স্টার্ট, আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। দিব্যেন্দু করো। তুমি করো। না না না, মানুষদা করুন আপনি। টাইম চলে যাচ্ছে, কুইক। টাইম চলে যাচ্ছে, আমি কিন্তু এবারে কেটে দেব। কেটে দাও, আমাকে কেটে তুমি দিব্যেন্দুকে দাও। দিব্যেন্দু করুক। দীপেন্দু করো। প্রথম 4টে লাইন করতে হবে তো? 4টে লাইন। হ্যাঁ, তো বলে কি ওই আঁখো কি, মানে সরি, আঁখো দেওয়া আছে লিরিক্সটা। आंखों आंखों ही आंखों में बोले कि इशारा हो गया, বসে বসে जीने का क्या बोले सहारा हो गया। তো বলছিলাম কি ওই মানে आंखों ही आंखों में ही इशारा हो गया, বসে বসে जीने का सहारा हो गया। ব্যাস, মানে এর চেয়ে তো আর বেশি কি প্রেম নিবেদন করবো বলুন? একটু শুটটা হলে পরে বোধহয় ভালো হতো না? আমার মনে হয় গানের মতো করে বলতে হবে, শুধু পড়লে হবে না। তুই বাংলা অনুবাদ করলি অসাধারণ, হিন্দি বাংলা করলি অসাধারণ, সেটা একটু সুর করে করলে ভালো হয়। একবার সুর করে দে, কবিতা হলো। একবার সুর করে দে। গান একটু থাকতে হবে, একটা সেমলেন্স থাকতে হবে, বেসুরো হলেও একটা গানের সেমলেন্স থাকতে হবে। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में অপূর্ব। गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। অপূর্ব অপূর্ব। দীপেন্দু মন দান ভরে গেল। ফুল মার্কস। ঠিক আছে, না সুরজিৎ দেবে মার্কসটা। সুরজিৎ তুই লাস্টে। আমি এটাতে 1.5 দিয়েছি, আমি 4 ভাগে ভাগ করছি, হাফ হাফ হাফ। লিরিক্স, টিউন, অ্যাকশন এন্ড হিউমার। লিরিক্স ঠিক আছে, ফাইন টিউনে ফাইন, হাফ, উই লিভ ইট টু ইউ। অ্যাকশনে 0 এন্ড হিউমারে হাফ। ঠিক আছে, নেক্সট। আচ্ছা, এই ভিডিওটা একটু দুবলা, কিন্তু গানটা আসছে মোটামুটি, এবং এই গানটা খুব সবাই জানে, তাই সুরজিৎদা 1.5। 1.5। আশা করছি এটা অসুবিধা হবে না। রেডি? প্লিজ বেয়ার উইথ মি, ঠিক হয়ে যাবে। শোনা যাচ্ছে না?
আমি শ্রী শ্রী ভজ হরি মান্না আমি শ্রী শ্রী ভজ হরি মান্না আচ্ছা আমি এটা ভালো প্লে করছে না একদম, আমি এটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? না ঠিক আছে, আমার তো মনে হয় ওকে গানটা শুনে নিয়েছে, হ্যাঁ, এবার গানটা সবাই জানে, তাহলে ঠিক আছে, ফাইন। ওকে, টিম বি প্লিজ। মৃদুলা, সরস্বতী, হিমাংশুদা, শিপ্রাদি। ওকে, সরস্বতী তুমি করবে না আমি করব? সরস্বতী কোথায় গেল? লা লা লা। কে করছে? কেউ বলছে না? আমি করছি। করছি কে? আচ্ছা করো। আমি শিশি ভজ হরি মান্না ইস্তাম্বুল গিয়ে কাবুল ঘিরে গিয়ে শিখেছি সহজ এই রান্না ভজ হরি মান্না। লা 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 লা। আমি শিশি ভজ হরি মান্না, আমি শিশি ভজ হরি মান্না, ইস্তাম্বুল কি জাপান কাবুল কি শিখেছি সহজে রান্না, আমি শিশি ভজ হরি মান্না। বাহ, অসাধারণ। ডুয়েট। কোনো কথা হবে না, ডুয়েট। কোনটা? দুটো নিয়ে কর। দুটো নিয়ে লিরিক্স, টিউন, অ্যাকশন এন্ড হিউমার, অল স্কোরস এন্ড এভরিথিং। 2 কত খায়? কত? 2। ওকে, ওয়েল ডান। ওকে, নেক্সট টিম সি, অরূপদা, মিরাদি। मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हमसे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। ওকে, টিম সি, অরূপদা, মিরাদি, শিলাদি, সুদীপ্তদা। আমরা স্ক্রিনে আছি। অরূপদা করুন, আপনি করুন। আমরা স্ক্রিনে আছি। হ্যাঁ আছো, করুন। আছেন, নেচে নেচে করুন। আছো? অরূপদা করছো তো? অরূপদা বলে যাও। অরূপদা একটু পিছিয়ে করবেন। আমরা একদম দেখতে পাচ্ছি না, সেই যাই হোক আপনি করুন। অরূপদাকে দিকে দে। এবার করো, তাড়াতাড়ি করো। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দাদা দেখা যাচ্ছে। অ্যাকশন দিয়ে দাদা। ইহা मरना यहाँ इसका सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसका सिवा जाना कहाँ। जी चले जब हमको आवाज दो, हम दे हम दे जहाँ, अपने यहीं तो कहते फिरो जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। অপূর্ব, অপূর্ব। দাদা আপনি কি মিরাদিকে দেখে বললেন? তাহলে হিউমারটা আচ্ছা, দ্যাটস রাইট। 2 পয়েন্টস। Actually, thank you because it is my favorite song. এবারের গান। ওকে, এবার একটু কুইকলি, মানে মিরাদিকে নিয়ে নিলে ইন দ্য কম্পোজিশন ইট রিয়েলি বিকামস হিউমারাস। আচ্ছা, এটা নারীবিহীন, নারী বর্জিত গ্রুপে এটা দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আইল কাম ব্যাক টু ইট নেক্সটটা। তার পরেরটা এটা টিম এ। ওকে, এটা টিম এ। টিম বি কি হলো? না, এর পরেরটা দেব। হয় এটা টিম এ। টিম ডি হয়নি। টিম ডি হয়নি, আমরা নাচবাড়ির সুযোগ পেলাম না। কি আসছে? ও আচ্ছা, ঠিক আছে, সরি, টিম ডি হয়নি। ঠিক আছে, এটা টিম ডি। ঠিক আছে, টিম ডি, সরি, বেগ ইওর। ঠিক আছে তো? গানটা ঠিক আছে তো এটা করবার জন্য? টিম ডি, ওকে, ঠিক আছে। কি গানটা বাজাও। झन
কখন বাজে নতুন নতুন কুড়ি ফুটে লাজে ঝনক 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 কনক কখন বাজে নতুন নতুন কুড়ি ফুটে লাজে ঝনক ঝনক এবার আমায় জাগিয়ে দাও বাঁশিতে সুর লাগিয়ে দাও ওকে টিম ডি সুন্দর গান কে করবে দাও কল্পনা দি তুমি গাও কল্পনা দি গান আর দেবল দা অ্যাক্টিং হ্যাঁ চলো ঠিক খুব বেশি ভালো হয়ে যাবে হবে না ওটা বেশি হবে না চলো কিরম যেন শুটটা আরেকবার বাজাবো হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ হ্যাঁ শিওর তুমি গাও আমি গাইছি তোমার সাথে কে গাইছে কে করছে লিও গাইছে তাহলে দেবল ঝনক ঝনক কনক কখন বাজে নতুন নতুন কুড়ি ফুটে লাজে ঝনক 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 কনক কখন বাজে নতুন নতুন কুড়ি ফুটে এটা গীতা দত্ত বাই দ্য ওয়ে, কিন্তু সুচিত্রার হাসি এখনো কি সাংঘাতিক হাসি। সুচিত্রার হাসিটা দিলাম তো। চলো লেটস স্টার্ট। এবার শুরু। হ্যাঁ আপনাকে তো লিরিক্স বলতে হবে। হ্যাঁ আপনাকে লিরিক্স টিউন বলতে হবে, শুধু নাচ করলে তো চলবে না। হ্যাঁ লিরিক্স পড়তে হবে, গাইতে হবে। এটা তো মজাটা হচ্ছে তো বলছি তো। ঝনক ঝনক কনক কখন বাজে নতুন নতুন কুড়ি ফুটে লাজে ঝনক 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 কনক কুড়ি ফুটে লাজে ঝনক ঝনক। এই সাবাস, গীতা ফ্লারিশ। লাগিয়ে দাও বাঁশিতে সুর লাগিয়ে দাও, বাঁশিতে সুর লাগিয়ে দাও। সেরে সারা পেলাম জানি নেই। না পুনঃ আসেনি। অসাধারণ অসাধারণ। আচ্ছা সুরজিৎ, আমি হেসে মরে যাচ্ছি, এটা সুচিত্রাকে দেখা উচিত ছিল। মরে গেছে, এইটাতেই মরে যেত তাহলে। আমি দেখতে পেলাম কল্পনাদির ওই হাসিটা দারুণ। কল্পনাদি ইজ অলওয়েজ আ শো স্টপার। জাস্ট আ মিনিট পরে এটা আই ক্যান সি হি 1 মিনিট ধরে বলে গেল। লাল হয়ে গেছে। এটা যে আমাদের মাটিয়াদের যে এরকম অ্যাক্টিং এবিলিটি, আমাকে এটাকেও 2 দিতে হচ্ছে। এটাও 2। আচ্ছা সুরজিৎ, আই এম কনসিয়াস অফ দ্য টাইম। আমার সিঙ্গিং এর আরেকটা রাউন্ড আছে, আমি সেটাকে করছি না। অমিতা একটা বক্তব্য ছিল, এই কল্পনাদির নাচটা ওই জাস্ট শেষের ঝনক ঝনক ওই বিটটার জন্য 2.5 পাওয়া উচিত। একদম আমি সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে ওটা সুচিত্রার দেখা উচিত ছিল। এই সুরজিৎ, আমাদের কি টাইম আছে আরেকটা সিঙ্গিং রাউন্ডের? নইলে আই উইল গেট রিড অফ ইট। হ্যাঁ করে ফেল, মজা হচ্ছে। ঠিক আছে টিম এ নেক্সট। টিম এ আহা লাভলি। মানস দা, সঞ্জয় দা, অংশু, এই গান তো এটার্নাল গান। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
আছে, এটার একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ওটা যে ভালো করতে পারবে তাকে পুরো 10 পয়েন্ট ওইটা করতে হবে, নিঃশ্বাসাশ্রিত গান। অংশু, সঞ্জয়, মানস দা এন্ড দিব্যেন্দু। বেচারা কে গাইবে? আড্ডি মানুষ দা আমায় ক্ষমা করো, আমি ক্রিকেট মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এটা করতে পারছি না। অংশু গাও। তুই যদি করতে পারিস অংশু। ভাববে সবাই পাগল। চলো চলো দুটো টিম আর বাকি সব ছেলে মেয়েদের বাবা মায়েরা ছাড়, ওদের কাটা। রিউনিয়ন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। চলো, কে করবে? চটপট, সময় বয়ে যায়। মানুষটা মানুষকে কুইকলি প্লিজ। কোথায় গেলে? মানুষ দা মিউট। মানুষ দা আপনি মিউটে আছেন। কুইকলি প্লিজ। দিব্যেন্দুকে দাও রে, আমার দ্বারা হবে না। দিব্যেন্দু কর। না এটাই ঠিক আছে, যা পারি করছি। দিব্যেন্দু একটু অ্যাকশন দে। তো মানুষ দা করছেন। মানুষরা করছে। না মানুষের পেশিয়ে বসছে। দেখতেই পাচ্ছি না তোমার কি হবে। দাদা করছেন, ছবি দেখতে পাচ্ছি না তো। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি আমরা। চলো চলো বলো। পিয়া তুয়া বাজা হে 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 হায় মানে हुआ आ गया देखा देखा हुआ आ गया मनी का। Oh my God, লিরিকটা পাল্টে দিয়েছে। আরে একটু এটা 15 পয়েন্ট। আর একটুখানি লিরিক। এটা ও অসাধারণ অসাধারণ, কোনো কথা হবে না। যাই হোক, যা দে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে নেক্সট, এটা হচ্ছে ব্রিলিয়ান্ট। মৃদুলদার সরস্বতী কত পয়েন্ট পেলো? 2 পয়েন্ট। 2 প্লাস দেওয়া উচিত। 15 2। আচ্ছা, নেক্সট বি ব্রিলিয়ান্ট। আমি কোন পথে যে চলি, কোন কথা যে বলি, তোমার সামনে পেয়েও খুঁজে বেড়াই মনের চোরা গলি। আমি কোন পথে যে চলি, কোন কথা যে বলি, তোমার সামনে পেয়েও খুঁজে বেড়াই মনের চোরা গলি। ঠিক আছে, এইটুকুই থাক। ওকে, টিম বি। হ্যাঁ ঠিক আছে, মৃদুলদা করবে। দারুণ গলা। তাহলে তো 0 পাবো রে। চলো চলো মৃদুলদা, চলো। শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ। আমি কোন পথে যে চলে, কি দরদ, কোন কথা যে বলি, তোমার সামনে পেও খুঁজে বেড়াই চোরা গলি। বাহ, মানে এটা তো সুরজিৎ 20 দেওয়া উচিত রে। এটা তো সুদিন দাশগুপ্ত সুরকে রিডিফাইন করলো। মান্না কেউ কি ট্যালেন্ট, অসাধারণ। ওয়েল ডান। চল নেক্সট টিম সি। আমাদের জানো এটা? ওকে, লা 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 লা। ठंडी हवाएं
improvise. সুদীপ্ত দাস, কে করবে এটা? শিলা করো, শিলা করো, শিলাদি করো। শিলা করো। শিলা কোথায় গেল সে? এই যে আমি ভাবছি যে কি হ্যাঁ, করি। করো, ইম্প্রোভাইজ। শিলা করো। হা 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 হা। এসেছে। লা 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 লা। সুদীপ্ত দার ঘাড়ে পড়ে যাচ্ছে। ठंडी हवा Lovely. लहरा के आए हाय जवान अनपू यहाँ आए ठंडी हवा। না বাবা, এরা সবাই নতুন সুর দিচ্ছে। সুরজিৎ, তুই ভাবতে পারো? আরে সুরের সাথে সৌমিত, তুই অ্যাকশনটা তুই দেখতে পাচ্ছিস না। আমি অ্যাকশন দেখতে পাচ্ছি না। আই কান্ট সি ইট। আমি এবার থেকে আর করার নেই। আমি যদি দেখতে না পাই আর কি করে হবে? এটা বেশি ভালো হয়ে গেছে, -2। আচ্ছা, লাস্ট ওয়ান। এটা হচ্ছে আজকের সং সিঙ্গিং এ সবথেকে মজার গান, এন্ড দিস ইজ ফর জয়ন্ত, ঝিল্লি, দেবলদা, কল্পনা দি। এটা অসাধারণ মজার গান। একটা শোনো। এক চড়েতে ঠান্ডা ভিড়ে খোকা এক চড়েতে ঠান্ডা ভিড়ে খোকাদের ঠান্ডা দিতাম যদি ভাই আর এক চাটি ছিটকে যেত সব দাঁত কপাটি কাঁদ বসে সে ভেউ 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 খেলে ঠান্ডা। আচ্ছা, এটা স্পেশালি কল্পনা দি আর ঝিল্লির জন্য। তোরা এটা রেসপেক্টিভ বড়দের ওপরে প্রয়োগ করে দেখ। আমার মন নেই কোনো। অসাধারণ অসাধারণ সৌমিত দা। ঠান্ডা। ঝিল্লি, তুই জয়ন্তের উপর ট্রাই কর, কেউ কিছু বলবে না। ঝিল্লি করে ঝিল্লি কই? ওরে ঝিল্লি, জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ো না, জয়ন্ত বসবে। চলো স্টার্ট। এই তাড়াতাড়ি করো, যে জয়ন্ত দেখতে পাচ্ছি না তোমার, তাড়াতাড়ি করো, স্টার্ট করো করো। তোমার পাল্লা। এই তো, এই দুটো। চলো। এরে খোকাদের যদি ভাই আর এক চাটি করতো সব দাঁত কপাটি কাঁদতে যত ভেউ 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 খেলে ডান্ডা। দেখতে পেলাম না এটা। এনিওয়ে, সুরজিৎ, তুই এবার স্কোর বল পুরো। হোয়াট দ্য স্পিরিট? দ্য স্পিরিট হলো কৌশিক, এটাও 2। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তো কৌশিক, একবার স্কোরটা রান কর, দেন ওভার টু ইউ। কোন আরেকটা আছে? হ্যাঁ, after the third round, team Avenger 11.5, team Brilliant 10, team Challenger 12, and Desperados 12. Excellent. So আস্তে আস্তে ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে এবার। আচ্ছা, আমি বেরিয়ে এলাম। কৌশিক, ইটস ওভার টু ইউ। সুরজিৎ, এবার তুই। আমি এবার স্কোর করব, কৌশিক উইল টেক ওভার দ্য লাস্ট রাউন্ড। আচ্ছা, একটা কথা, একটু একটা হাত তুলতে চাই। কুইজটা এনজয় করছো তো সবাই? এটা ফার্স্ট টাইম। থ্যাংক ইউ। অসাধারণ অসাধারণ। বিশেষ করে আমাদের 13 দিলে আরো খুশি হব। ওটা ওটা স্কোর করছি না দিদি। না, চিটিং আমাদের যদি আপনি গুরুজন থাকলে ভালো হবে। আমি কি বলবো না। চল, লেটস মুভ অন। লেটস মুভ অন। ইয়া, র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ড কি হচ্ছে? টিমের জন্য আর একটা রাউন্ড? হ্যাঁ, ওই লাস্ট রাউন্ডটা হবে টিমের রাউন্ডটা। ওর মধ্যে 10টা প্রশ্ন আছে, ওদের উত্তর দিতে হবে 2 মিনিটে। 10টা? ওকে, একটু এক্সিট ফুল স্ক্রিন করতে হবে 1 মিনিট। এই সুরজিৎ, এটা ইউটিউবে আমরা পরে দেখতে পাবো তো? আমরা তো কিছু দেখতে পেলাম না সবারটা। দিদি, একটা ইউটিউবে প্রবলেম আমার এখানে। আমি দিদিকে বলছি, এক সেকেন্ড, দিদিকে বলছি, দিদি আমি যে কটা ক্লিপিং দেখালাম না, কয়েকটা কপিরাইটেড, ওগুলোকে রিমুভ না করলে ইউটিউবে দেখা যাবে না। সো উইল এডিট, টু এডিট ইট আ লিটল বিট। তো এখন এইটা এখন লাইভ ইউটিউবে আছে, কাজে ইউটিউব টেকস আ লিটল ওয়াইল, মনে করুন হয়তো 24 আওয়ার্স নেবে টু ডিলিট ইট, তার মধ্যে দেখে নিতে পারেন। ঝিল্লি, দারুণ দিয়েছিস ঝিল্লি। দেখতে পেলাম না রে, দেখতে পেলাম না। জয়ন্তকে ধরে কচুকাটা করলি, দেখতে পেলাম না। এই মুহূর্তে 15 আমি চেক করছি, 15 পিপল আর লুকিং এট ইট। এই তো, ইয়া, দিল্লি দিয়া জয়ন্তর একটা সারা জীবন মনে রাখবো। সুরজিৎ দা, ইউজ করে দাও সবাইকে। দেখলে
all muted. So Soumit da, তুমি 2 মিনিট টাইম রাখো, and each team will have total 2 minutes time, and there are 10 questions. Basically এই রাউন্ডটায় I'll put some tagline and you have to name the company which uses that tagline. So পয়েন্টের জন্য will get 1 point for each correct answer and 1 point negative point if you are wrong. So team A, should we start? Okay. How do we move the slideshow? Fresh choice for you. Team A, first question, fresh choice for you. মনে পড়ছে না। Pass. Go fresh. No, not go fresh. It's the wrong answer. Freshways, Sainsbury's. না, ভুল উত্তর দিলে -1 দিচ্ছিস কৌশিক? হ্যাঁ। তাই নাকি? তাহলে ভুল দিলে ভুল বললে চলবে না। -1 পাস করে দাও। পাস। Finger licking good is KFC. হ্যাঁ, দাঁড়াও, I am struggling with the fresh choice for you is Morrison. Oh. Finger licking good is KFC, that's correct. এই ওটা তো উত্তর দিয়ে দিয়েছিস। না, আমার এই স্লাইড শোটা let's make it smaller rather than full screen. হ্যাঁ, why don't you just say it, কৌশিক? Should just say it? হ্যাঁ তুই শুধু বল কৌশিক। হ্যাঁ, তাই করছি তাহলে। So I'll unshare. Yeah. Unshare করে দিয়েছো সুরজিৎ দা? হ্যাঁ, এখন আর স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে। Okay. So next is it's everywhere you want to be. Visa. Correct. Loudest noise comes from the electric clock. দিব্যেন্দু, এটা কি মনে আছে? এটা আমার মনে হচ্ছে it's either Rolls Royce or something or Lexus না ওরকম কিছু একটা। So Rolls Royce is the correct answer. আচ্ছা। Yes. Make your house a home. Make your house a home, এটা খুব চেনা লাগছে, মনে পড়ছে? এটা কি IKEA কি না? IKEA. No, not IKEA. It's home base. Home base. -1, sorry. -1. Keep your school girl complexion. কিসের -1? কি বললো? ওটা আমরা ডিসকাস করছিলাম, বলিনি। -1 কি করে? না, -10 করে দেবো, চুপ করে থাক। Keep your school girl complexion. পাস নাকি? Pass. নিভিয়া বললে নাকি? No, it's Palmolive. Oh. Where the magic never ends. Is it আচ্ছা, জাস্ট এটা কনফার্ম হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা উত্তর দিচ্ছি না। Is it Disneyland? No. নেগেটিভ দেব না। আচ্ছা, পাস করে যাই। Okay, it's Alton Tower. Oh. The low fare airline. Ryanair. That's correct. Say no to say. Say no to no say. এটা জানি না। Say no to what? Say no to no say. জানি না। মনে হচ্ছে Especially Angshuda কাছে। It's Greater London Council. Oh. Hey, that's a good one. The appliance of science. Appliance of science, এটা কি? আচ্ছা, again conferring, এটা কি বশ হতে পারে?
You are very Bosch, close. বস নয়, সিমেন্স নয়, নোকিয়া ওরকম কোন একটা, but I can't remember. You are very close. Appliance of science. Indesit or কি যেন একটা, কারো মনে পড়ছে? হট পয়েন্ট? No, it's Janusi. এটা মনে হয় দেওয়া উচিত। I think we should give it to them. ও ইন্ডেসিট অবধি বলেছে। এটা হাফ পয়েন্ট দেয়া যেতে পারে। Half. Thank Fine. you. So that's all. Okay, so thank you. after this round, Team A has scored 1, 2, 3, 4, 4.5 correct answers and 2 negative answers. So Team A is 2.5. 2.5. Okay. Okay. Let's go to Team B. আচ্ছা কৌশিক একটু বলে দে যে উত্তর দেওয়ার আগে if you are conferring please tell us নইলে নেগেটিভ হয়ে যাবে। মানে উত্তর যদি তুমি কিছু না বলে দাও then we'll consider that as answer, otherwise please specify. সৌমিত, এটা তো লাস্ট রাউন্ড তো? এটাই লাস্ট রাউন্ড, হ্যাঁ। So we are starting Team B. Leave well for less. Asda. No, it's Sainsbury. -1. Kills 99% of household germs. No. Wait a minute. That's Domestos, that's correct. Well done. Come on, let's fly. Come on, let's try. Jet 2. না ভালো করে ভেবে বলো। দাঁড়াও, TUI. Fly B. Final answer? Yeah. Final answer কি? You gotta try me. শুনতে পাচ্ছি না। Final answer? হিমাংশু, কোথায় তুই? সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। হিমাংশু দা কি গুগল করছে? এই না, আমি কিন্তু স্ট্রিক্ট হব, এটা কিছু করার নেই, তাহলে আমি ডিসকোয়ালিফাই করে দেবো। না আমি কোথায় let's move on কারণ টাইম পাস হয়ে যাবে। It's have it your way. Have it your way. Have it your way. Have it your way. No, pass. Burger King. বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করলি তো বলছে Don't you just love being in control? বড় শক্ত। হিমাংশু দা এটা ডেইলি ইউজ করা হয়। আরে হিমাংশু তো দিল বড় শক্ত নেগেটিভ পয়েন্ট হবে। গুগলকে জিজ্ঞেস করে ডেইলি ইউজ করা হয় এটা কি? রান্নাঘরে। কোশ্চেনটা কি বলো? কোশ্চেনটা বুঝলাম না। Don't you just love being in control? কাদের ট্যাগলাইন? Time up. The next British Gas. বউকে ডাকলে ভালো হতো। Grace space pace. এটা ইজি। Grace space pace. গাড়ি, এটা কোনো হ্যাঁ, এটা কোনো hints ঠিকই বলেছে, গাড়ি বলেছো ঠিক। Which গাড়ি? এটা আনইউজুয়াল গাড়ি। আমি না, ইউজুয়াল গাড়ি। হ্যাঁ, ইউজুয়াল গাড়ি। 0.5. ওকে। Jaguar. Rosie Kennedy puts the tea in Britain. Puts in Britain. Puts the tea, capital T in Britain. Puts the tea in Britain. It the meaning is inside. I know. PGT. এটা সুপারস্টোর
No, Taifu tea. বললাম তো টি Fresh as the moment when the pod went pop. না এগুলো খুব ভেরি হার্ড আই ক্যান সে ফ্রেশ the pot go Fresh as the moment when the pod went pop. Can I phone a friend? Huh? Can I phone a friend? no you can't come on এইগুলো আমি সব জানি কিন্তু টিমে তো শক্ত শক্ত ছিল। টিপট টিম এ বলছে টিমেরটা শক্ত ছিল, টিম বি বলছে টিম বিটটা শক্ত। আরে 50-50 দাও। আচ্ছা এইটা একটু আমি দিচ্ছি হিন্টস। এটা বাঁধাকপি রান্নায় ইউজ করে অনেকেই। মটরশুঁটি। Yes, which company? Bird's eye. Bird's eye peas. বাহ, Very good. বাহ, well done. Buy it, sell it, love it. এইটা ইজি, ভেরি ইজি। 50-50 দাও তাহলে। ওসব নেই দাদা, ভার্চুয়াল কুইজে ওসব হয় না, সরি। Buy it, sell it, love it. কি এটা? আরে একটু হিন্ট দাও। কোনো কিছু কিনতে গেলে অ্যামাজন ছাড়া আর আমরা কোথায় যাই বা বিক্রি করতে গেলে? eBay, that's correct. Buy it, sell it, love it, eBay. জালি করছে, প্রত্যেকবার হিন্ট চাইছে আর হিন্ট পাচ্ছে টিম বি, এটা ঠিক হচ্ছে না। আমরা কোনো হিন্ট পাই না। এবার no hint. Not everything in black and amp. White makes sense. কি হলো? Not everything in black and white makes sense. এটা তো আমেরিকায় ঝগড়াতে হচ্ছে। না 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 not in everything in black and white makes sense এইটা আমাদের রিউনিয়নের সময় ইউজ হয়। ভালো বলেছো, ট্রাম্পের দেশ এটা। হ্যাঁ, আমি তো ট্রাম্পের দেশে শুনছি তো। না এটা মুভ অন কৌশিক, উত্তর দিয়ে। গিনেস। কি বলে? গিনেস বিয়ার। গিনেস বিয়ার। ও গিনেস। গিনেস বিয়ার। গিনেস। So end of team B. What's the point? End of team B হচ্ছে গিয়ে 3.5 minus 1 2.5 again. 2.5. এই যে আমরা অনেকগুলো আনসার করেছি। অনেকগুলো করোনি, একটা নম্বর কাটা গেছে। কেন? কোনটা নম্বর কাটা গেল? একটা নেগেটিভ হয়েছে। প্রথম উত্তরটা হিমাংশুদা বলে দিয়েছে উইদাউট কনফারিং, সো দ্যাট ইজ আ নেগেটিভ পয়েন্ট। ও ভাই আবার কিছু করার নেই, ইউ হ্যাভ টু বি ফেয়ার টু এভরিবডি। ওকে, আর সরোজদি কিছু করতেও পারবে না, আমি তোমার থেকে অনেক দূরে আছি, কিছু করতেও পারবে না, আমি যা খুশি বলবো, কি করতেও পারবে না। দিয়েছে সৌমিতা, মারতে পারবে না, এত দূর থেকে তো মারা যাবে না। অ্যাডভান্টেজ অফ সোশ্যাল ডিসটেন্সিং। ঠিক, প্রচন্ড মজা হয়। যারা আগে দেখেনি এই কুইজটা, ফিজিক্যাল কুইজে প্রচন্ড মজা হয় এই জিনিস। টিম সি রেডি? অরূপদা, মীরাদি, সুদীপ্তদা, শিলাদি। হ্যাঁ, অরূপদা কোথায়? ওকে, অরূপদা আচ্ছা আচ্ছা, অরূপদা কোথায়? অরূপদাকে দেখা যাচ্ছে না। ব্রেকফাস্ট খাওনি? হ্যাঁ, রেডি। আমরা রেডি। যেগুলি পারবো না পাস দিয়ে দিব, আগে কনফার্ম করে নেব। ওকে, ঠিক আছে, রেডি? রেডি। Loves the jobs you hate. হ্যাঁ, করো দেখি। বলো, loves the job you hate. হ্যাঁ, এটা টাইম আপ। হ্যাঁ, বেশিক্ষণ টাইম দিলে পরে এটা ড্র্যাগ অনেকক্ষণ ধরে হবে, তাই সরি, বলো বলো। পাস মিস্টার মাসল। ও, Saving you money every day. সেভিং ইউ মানি এভরি ডে। এটা খুব সোজা। কোন ব্যাংক হবে? ব্যাংক হ্যালিফ্যাক্স হবে নাকি? Asda. ও, এটা কি নেগেটিভ দেবো না? নেগেটিভ, আমরা কিছু বলিনি। পাস। আমাদের কানে নেওয়া হয়েছে, আমরা যে শুনলাম বলেছি। আমরা কনফারিং। কনফারিং পরে বলেছেন। ঠিক আছে, সবার কথা শোনা যাচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি না। সবার কথা শোনা যাচ্ছে।
এই জন্য কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে না। আমি মিউট কল করছি, সবাইকে মিউট করে দাও, খালি আমাদের দুই ছাড়া। আনমিউট করে নিন। হ্যাঁ করেছি। আমাকে মিউট করো না। So good the cows want it back. So good. Yes. এটা কি ওই হ্যাঁ Obviously দুধ related. হ্যাঁ অ্যাঙ্কার বাটার। Huh? অ্যাঙ্কার বাটার। No, Cravendale milk. Oh, Covendale milk. Sorry. Never knowingly undersold. এটা জানা উচিত, এটা জানা উচিত। Undersold. Never knowingly undersold. ওকে বাড়ির এজেন্ট হবে নাকি এটা? এটা সবকিছুই পাওয়া যায়, ইজ এ বিগ স্টোর। নেভার কি আবার কি বল, ওটা কি বললি কোশ্চেনটা? Never knowingly undersold. Waitrose. No, John Lewis. Yeah, I'll give Waitrose. কাছাকাছি half point. 0.5. I leave that to Shomit da. Half point. 0.5. Waitrose and John Lewis are the same. No, I don't think it's fair to give half point in this. No. কেন রে? ঠিক কাছাকাছি। Come on. Okay. ওয়েট্রোজের নিজস্ব স্লোগান আছে। হ্যাঁ তা আছে, বাট সেম চেন। এটা মাইনাস হাফ। এটা মাইনাস হাফ। আচ্ছা সবাই যদি কথা বলে কি করে হবে? আমাদের সবাই তো মিউট, সবাইকে তো মিউট করতে হবে। সবাই কথা বলছে। Next, one slice is never enough. অরূপদা ভাবছি পাউরুটি, ওটা কি পাউরুটি? হ্যাঁ আমি তাই না, পাউরুটির থেকে বেটার টেস্ট। কেক হবে। একটু হিন্টস দিচ্ছি, আইসক্রিম। ওয়ালস না, ভিয়েনেটা। ও রাইট, ওকে। ওই তো ওয়ালস ভিয়েনাটা। Lion goes from strength to strength. ওখানে চকলেট নাকি? চকলেট? না ওটা হচ্ছে বিয়ার, বিয়ার। হ্যাঁ বিয়ার হবে কি ভাবছি। না, not drink. পাস করে দে। পাস। গাড়ি, can you try? লায়নটা হচ্ছে পেজো। Yes, correct. Yeah, good. Well done. To our members, we are the 4th emergency service. That's correct. One a day helps you work, rest, and play. Egg. কি করে আবার বল? one a day. One a day helps you work, rest, and play. ওটা কি one a day? Obviously, it's a food related thing. ডিম নাকি রে? Egg. না egg হবে না। ছোট, something more calorie. ওটা কি ট্যাবলেট? Cadbury. Very close, but not Cadbury. Very close. ওই যে ওগুলো, যেগুলো আমরা খাই। I think Shomita will give half point. Mars bar. No, Mars bar. Between love and madness lies obsession. Between love and madness lies obsession. Obsession তো ওটা ইয়েটা, সেন্ট, পারফিউম। Very close, yes. Name? Obsession. Something. Dior. Nah, I think we'll give you a half point. Calvin Klein. এটা ছেলেদেরটা। Be your way. কি কথাটা কি? Be your way.
কোনো ওটা কি এরোপ্লেনের কিছু? না, কোথাও খেতে যেতে হলে যান। ও ট্যাক্সি সার্ভিস? নো, খাওয়ার জায়গা। পাব। টেক অ্যাওয়ে। Take away. খাবার নিয়ে আসি। পিজা। McDonald. না, বার্গার কিং। Burger King. Close. Half point. Okay, that's the end of Team C. ওকে, Thank টিম you. সি হচ্ছে 1 2 3 4 -2 2 2 Okay. 2 negative points, 4 right answers. 4 right answers na, 2 right answers and bakigulo half. Very good. So let's move on to Team D. Last round. The first question is very easy. Team D ready? আমরা প্রথমে কিন্তু কনফার্ম করব, সেটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি না বেশি। এখন ওদের টিম সি কত পয়েন্ট হচ্ছে টোটাল বলো? না, আমরা এই রাউন্ডের শেষে বলবো। হ্যাঁ, এখন বলা যাবে না। কি চালাকি নাকি? হ্যাঁ, এখন বলা যাবে না। চালাকি ছাড়া কি এটা? না, এখন বলা যাবে না, পরে বলবো। Let's start. Team D ম্যাচ চলবে না। First question to Team D. Every little help. Tesco. Every little. Correct. So started with easy. Tesco. Next, impossible is nothing. জয়ন্ত বল। একটা বলে দিয়েছি দাদা, ইম্পসিবল। একটু হিন্ট দাও আমাদের। হিন্ট দাও। হ্যাঁ, মানে এটা পড়ে you can make impossible a possible thing. এটা পড়ে? হ্যাঁ, এটা পড়ার জিনিস একটা। ও, কার পড়ার জিনিস? যদি না জানো পাস বলে দাও জয়ন্ত। আমি বলবো? বলো। অ্যাডিডাস। Yes, Adidas. গুড। তো জিল্লি চুপ করে থাকিস না, Very বল। good. বুদ্ধিমতী। Life is for sharing. নাইস ইয়ার বউ তো শেয়ারিং। দাঁড়াও, নাইস পিস ফর শেয়ারিংটা কি হবে? Life লাইফ is for sharing. যা বলবে তাই। ক্লু দাও, কিছুই দিচ্ছ না, দাও একটু। হিন্ট দাও কি? হ্যাঁ, বলো, একটু সাহায্য করো আমাদের। কি এটা দিয়ে শেয়ার করা যায় লোকের সঙ্গে। You can share your thoughts. জয়ন্ত না জানো যদি। সোশ্যাল মিডিয়া। And not social media, but it can help in social media. মোবাইল। Yes. What mobile? লাইফ ফর শেয়ারিং, কোন একটা মোবাইল কোম্পানি। Half point দেয়া যাবে, T-Mobile. Yes. Good. Yeah, that's good. Thank you. We are faster than road and rail. Faster than rail. রয়্যাল মেল। না, Flybe. কনফার্ম করছিলাম ওটা। এটা কনফার্ম করোনি, তুমি এটা নেগেটিভ। নো কনফারেন্স, এটা নেগেটিভ পয়েন্ট। এই না, এটা হেল্প কর না, তার জন্য মাইনাস। তো দেওয়ার আগে চিন্তা ভাবনা করে কনফার্ম বলে নিবি। Next, get set go. Get set and go. কনফার্ম করছি আমরা। ঠিক আছে। ক্লু এর জন্য ওয়েট করছি। কনফার্ম করছো না ক্লু এর জন্য ওয়েট করছো? ক্লু এর জন্য ওয়েট করছি তোমার কাছ থেকে। কম দামি সুপারমার্কেট। ও আচ্ছা, বলো অলডি হবে না লিটল হবে? Not usual খাবার সুপারমার্কেট। ও, না জানলে এই স্পোর্টস হতে পারে না? স্পোর্টস এর নয় না? সুপারমার্কেট বলছে খাবার নয় তো কি জিনিস? না, it's not supermarket. এর home section and other things are available. আচ্ছা, কি কথাটা কি বললে আরেকবার বলো। Get set go. কোন দেওয়া যাবে না। Let's do this. মাইন্ড। ঠিক আছে, বলো কি উত্তর ছিল? গেট সেট এন্ড গোটা কি ছিল? পারলাম না। go তে ক্লুটা আছে। কৌশিক, মুভ অন, আর টাইম দিস। Argos. The ultimate driving machine. BMW. That's correct. For the journey. কনফারিং।
হ্যাঁ কনফারিং কনফারেন্স কি করছো? কি কনফার করছো? সঙ্গে কনফার করব কৌশিক। হ্যাঁ কৌশিকের সঙ্গে কনফার করছি ক্লুতে হবে। হ্যাঁ জিজ্ঞেস করো কৌশিককে কি ওটা, তাহলে কৌশিক বলবে ওটা নয়। হ্যাঁ তা পাস করবে? পাস করে দে। ক্লু ক্লু কি হলো? হ্যাঁ Clue. It's a financial institute. ব্যাংক ব্যাংক Lloyd's. Lloyd's TSB. Hey, well done. হয়েছে একটা। It gives you wings. Next, it gives you wings. Gives you wings. Oh yeah. পাখা গজিয়ে যায়। Conferring. Red Bull. Red Bull, that's correct. We have bus. কি form? Helping life flow smoothly. Conferring. এত কনফার করা যাবে না। ওমা আমরা এত না করে কনফার্ম না করলে কি করে কথা বলবো? এই তাড়াতাড়ি ক্লু দিয়ে দাও তাহলে কনফার করতে হবে না। Helping life flow smoothly, something which flows. Conferring. Could it be a river? রিভারের সঙ্গে রিলেশন আছে। ক্রুজ No, it's United Utilities, জল। বললাম তো জল। চলো নেক্সট। না একবার বলো কোথায় বললে দিদি? জল। জলে চলে। একটা বলনি। The last one. Last one. On your side. Oh dear. Conferring. আচ্ছা এটা কি হতে পারে কৌশিক? কৌশিক আর বলবে না। কৌশিক তাহলে আর কনফার করতে হবে না, ঠিক আছে? টেবল। হ্যাঁ কে বললো? আমি পারছি না এটা অন ইওর সাইড। পাস করে দে। কর পাস। লাস্ট ওয়ান। আচ্ছা আমাদের কত পয়েন্ট হয়েছে সেটা বলো। বলবো না এখন। It's nationwide. কি বললো? Nationwide. Nationwide. ওকে ওকে তোমরা হচ্ছে কারেক্ট আনসার তোমাদের 1 2 3 4 5.5 একটা নেগেটিভ 4.5 by far the best in this group. Very good. I want to do a very quick round. No more round actually. কৌশিক আর টাইম নেই। একটা করে question, very chaotic thing. Just one question to each group and a very quick 5-second answer. It's about chicken. So team A, what is the name of chicken's mother? চিকেন কিমা। Very good. এই পাস ফ্যান্টাস্টিক। Team B. So tell me what happens when chicken is in very trouble. Soup, chicken soup. Chicken soup, that's correct. Team C. What happens to chicken in the winter? Frozen chicken. No, chili chicken. What a frozen chicken টা better answer. না frozen chicken I'll accept. It's a very good answer. চিলি চিকেন হবে চিলি। ফ্রোজেন চিকেন ভালো accept Frozen করেছে। chicken is a good answer. Sudip, I'm accepting it. Team D. Who is the father of chicken? Not me. Mr. Chicken. Father of chicken. Hi জানতো কি যে চিলি? Who is the father of chicken? Team D. 1 2 3 Daddy. 5 Time time up. finished. Chicken kebab. Chicken kebab. Chicken kebab. আচ্ছা কৌশিক কিউমুলেটিভ স্কোর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং র‍্যাপিড চিকেন রাউন্ড হচ্ছে টিম এ লিখে নে। টিম এ দুটো মিলিয়ে 4.5। না তুমি শুধু চিকেন রাউন্ডটা বলো, আগেরটা আমি কাউন্ট করেছি। ও আচ্ছা 2 2 2 0 2 2 2 0 হেরে গেলাম। বাস এবার টোটাল So বল। that's end of quiz. Team A total score is 16. Very good score. Team B total score is 14.5. Team C total score is 16. And Team D total score is 16.5. Oh dear.
0.5 জিতে গেল। So, Excellent. excellent. Everybody is a Excellent winner. quiz. Kaushik and Well I, we are done, the winners. তোমাদের নাম virtual reunion web page will be shown in bold. Everybody's name will be shown in bold. I'm not going to close the points, the participants. Thank you so much. And Thank Shubhajit, you. compliment, I Thank think you, Soumit. Excellent quiz, excellent quiz. খুব ভালো হয়েছে। Kaushik. Excellent. Thank is you Matia. everybody for participating. Thank you, Matia. Thank you. Fantastic. Lovely. রঞ্জিত, আমরা যাবো Over এবার। to you. Okay, thank you, আমরা চলে যাচ্ছি। Sumit and Kaushik. So, All the best. we are going to Shamit and Kaushik. we are going to move on to our cultural program. So what I'm going to do is I'm going to